you should enjoy playing subservient roles. Our stories have never said, nammala kadagal aarum pariyanilla. It is not because, as I said, not because it's not doing box office numbers, but because the prime character has to be the male character. And I feel like that's deeply problematic, because after some time, how long do you do the same kind of roles, right? What is the repercussion of all this? Is the idea that you as a female are dispensable on set. And ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു നടിയായിട്ടാണ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഐ സീ വാട്ട് ഐ ഹാവ് റെഡ് ഇൻ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, നമ്മളുടെ WCCയിൽ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഒരു 7-8 ട്രേഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് റെക്കോർഡഡ് അബൌട്ട് 30 ട്രേഡ്സ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് നമ്മളിത് ആലോചിക്കാം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ എം സേയിങ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ മീഡിയ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് SITയും നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റും അതൊക്കെയാണ്. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ റെപ്പർകഷൻ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്പെൻസിബിൾ. ആൻഡ് ദീസ് ടോയ്ലറ്റ്സ്, വെയർ യു സ്റ്റേ, ഹൗ യു ആർ ട്രീറ്റഡ്, വെയർ യു ഗോ, നമ്മളൊരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു കൺസെൻറ്റ് എടുക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ആർ ലൈക്ക് ഡിസ്പെൻസിബിൾ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല സെറ്റിൽ. You are made to feel that. So your ability to negotiate your right also becomes lesser. And if I have felt this as a main lead actor who's well educated, who knows how to articulate, just think of a person who is there on a set. I am actually thinking that it's not just an issue of women. Actually, study, Hema Committee study is just about issues of women in cinema. But if we actually started looking at all the issues of the men, I'm sure these power struggles exist there also. So why is it that such a creatively progressive industry, not just Malayalam, but all other film industries, why is it that it should actually have this differentiation and this extreme power? It was a creative space la nammala power hierarchy illade undalalle nammala creative sambhavam undakkan pattum. So that is something which has really bothered me. The last thing which you will see in figures is that women are known, nammale സ്ഥിരമായിട്ട് socially culturally we are known as women to gossip and talk a lot. പക്ഷേ സിനിമയുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ we are the ones who speak the least. And നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ off the set we are considered to be problem makers. I'll give you my own personal example. തമിഴ് സിനിമ ഞാൻ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മിരുഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ വരിക്കും എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന വരിക്കും I was not really having any awful experience as such on set. പക്ഷേ മിരുഗം സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മിരുഗം സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി there was the director slapped me in front of everybody. ആ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And if you search all the media reports, it will say I slapped the director. And nobody questions as to why would I complain about it to the association if I had slapped him. So this is one is the misinformation that when a woman talks about her issue, then the issue is actually with the woman. It's not with the issue at all. Of course, the person got a ban for 6 months. Adu shariyano shariyilla adu vera karyana. But after that, I really stopped getting films in Tamil. And it is an actual thing which happened. There is no way to record it. Till then, I was getting quite a few. And it's also ironical that I won a state award for that film. Because he said that he slapped me because I was not acting properly. സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു സംഭവം. But then if I was not acting properly, why slap after the end of the film? So nobody asks these questions. If you ask, there is no space to address these questions. ഇത് വെറും ഫീമെയിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല, നമ്മളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. Because we are far more vulnerable, because we are treated as dispensable. We have seen in Malayalam cinema തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ നമ്മളുടെ കുറേ നടന്മാരൊക്കെ they have been banned. And that is not a good practice for for any of the creative industry, because at the end there has to be a resolution process or a grievance resolution process and or absence under. And I have always felt, at least at the age of 27 when I took a break to go and study abroad in New York University, I was just thinking, idu ende experience മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ is this a systemic thing? I used to always think it's my problem. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ 77 ആവുമ്പോൾ there were production managers and all started ഭയങ്കര പ്രായമായി, you're very old now, you're not capable of doing anything. So I was also in my head saying, oh, this is over, my shelf life is over. ഇനി ഞാൻ സിനിമയുടെ മാറി നിന്നാൽ, in spite of all the efforts you do to build a brand, become popular, do 60-70 films, earn awards, this is what in my mental makeup also. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ public administration, I was like, what I have to do in life next.
അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഐ റിഗ്രറ്റ് ഇറ്റ്. ഐ ലവ് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻ NYU, and if not for this probably I would have not experienced that. But adinda apparathu did I have, I would have not thought of it if that was not determined to me. So was this experience something which is just personal or systemic? Idinte oru understanding enakku mumbu undarnilla. I'm sorry, can somebody help me here? Good. So let's quickly understand what's equity and justice. വളരെ ഒരു വലിയ വാക്കുകളാണ്. So I'm just going to say this, that anything very simple language, can we lead an impartial life? When I see you, when I see him, when I see anybody, can I see it with a sense of impartiality, especially in a workplace? And that's how I very simply define equity and justice. So let's see what the research reveals. Okay, there is fortunately after the Me Too movement, നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആകെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഡേറ്റ. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഇസ്, ഹൗ കൻ യു പ്രൊവൈഡ് എ റെസൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? So this is a research which has been done by Ormax. Ormax were marketing group ആണ്, along with Film Companion. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. But they have done this, and they have, apart from studying about 9,000 films over 47 years, in the last 3-4 years they are doing a far more detailed study of 5 to 6 different industries. Adil Malayalam kude undu. If you look at it from an actor's perspective, female actors on an average today have only been mentioned 10 times in a plot. 10 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഫീമെയിലുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും on an average. ചില സിനിമകൾ which are romantic films and all, you'll see that the female's name is coming more often compared to men who are mentioned at least 30 times in the same film. Women are mostly missing in the areas of production, direction, cinematography, other technical areas. Malayalam സിനിമയിലെ 0% ആയിരുന്നു 2022 in key technical areas. In 2023 it's gone to 4 percentage points. Please understand, 4 percentage points in Parnal, it's about 3-4 people. Yeah, that's the number of female technicians we see on set. In terms of understanding how equitable content making is, adine oru trailer time test nundu. So if you look at that, a woman speaks in a trailer, one woman, when she speaks for a second, a man speaks for 2.7 seconds. So that is the disparity within a trailer itself, which is a short form digestion. 2023 our research prakaram, if you think that we have become very progressive, we're seeing very forward looking series, yes, series do better than films, but as of 2023, according to the same study, portrayal of women's lives have become less complex. Korea gender stereotypes both for men and women have increased, and diversity in content has actually come down. So please don't think this is some kind of പണ്ടത്തെ ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോഴും റെലവെൻ്റ് ആയുള്ള നമ്മളുടെ കഥകളുടെ പ്രശ്നമാണ്.